Nadia en aquel salón imagino que una simple humiliación se convertiría en la queda más devastadora del hombre más poderoso de la región. Todo comenzó cuando un millonario arrogant decidió ridiculizar públicamente a un campesino humilde, entregando un caballo viejo, flaco y manco como ese, fuera basura. La gente rió, pero ese caló de inmediato cuando el campesino tocó el animal y descubrió un detalle que cambiaría el destino de todos. Una marca secreta que revelaba un crimen capaz de destruir todo el imperio del Millonario. Mateo Delgado empujó lentamente las puertas doradas del centro ecuestre imperial, el lugar donde solo ricos, justos y creadores famosos entraban como ese, fewer en realeza. Pero no él. Su camisa era sencilla, gastada por el sol, sus botas tenían tierra seca, y su sombrero, aunque limpio, mostraba años de trabajo bajo la intemperie. En cuanto cruzó el umbral, los murmullos comenzaron. Gente elegante lo observaba como ese hubiera cometido un pecado simplemente por existir. El guardia dio un paso al frente. Señor, este evento es solo para invitados. Mateo mantuvo la mirada tranquila. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre blanco con un sello dorado. El guardia lo abrió, leyó y impedició. Mis disculpas, señor Delgado. Pase. Pero ya era tarde. Medio salón había visto la escena. Mateo avanzó hacia el fondo, ignorando risas y miradas de destin. El no vino encajar, vino observer. Cada caballo que desfilaba frente al público recibía su mirada experta. Musculatura, postura, brillo del pelage, altura del paso. Nadie sabía, pero Mateo había crecido entre caballos desde antes de aprender a caminar. En primera fila, sentado como un rey aburrido, estaba Ricardo Santoro, dueño del centro ecuestre, empresario multimillonario y conocido por humillar a quemarropa, a quemar no pudiera responder. Álvaro Mateo, sonrió de lado. ¿Y ese quién es? Preguntó a su socio, sin molestarse en bajar la voz. Un campesino que alguien invitó por error, supongo. Ricardo soltó una carcajada arrogante. Perfecto. Vamos a divertirnos un poco esta noche. El leilao comenzó. Caballos magníficos, precios absurdos, aplausos vacíos. Entonces, algo extraño ocurrió. Un caballo viejo, husudo, con la mirada apagada, fue llevado al centro. La gente murmuró. Estaba totalmente fuera de lugar. Ricardo se levantó con teatralidad. Yo lo compro, dijo riendo. Pago una miseria y luego, mirando al fondo, alzó la voz. Tú, el campesino, venerable este regalo es para ti. El salón enteró río. Mateo caminó hacia el sin bajar la mirada. Y ese fue el momento exacto en que la humiliación comenzó, pero también el momento en que la queda del millonario empezó sin que él lo supiera. El silencio en el salón era casi incómodo cuando Mateo llegó al centro, donde Ricardo lo esperaba con una sonrisa venenosa y el caballo viejo al lado. El animal tenía la cabeza gacha. Respiraba con dificultad y sus costillas marcaban la piel como ese, cada día, hubiera sido una batalla perdida. Aquí está tu obsequio, dijo Ricardo, extendiendo la cuerda como ese entregar basura. Un caballo digno de alguien como tú. Las risas llenaron el aire. Algunos grababan. Otros murmuraban comentarios crueles. Mateo tomó la cuerda, sin perder la calma. Pero en lugar de reaccionar al insulto, hizo algo que dejó a todos desconcertados. Se acercó lentamente al caballo y apoyó la mano
en su cuello. El animal, que hasta entonces parecía muerto en vida, levantó ligeramente la cabeza, como si reconociera el toque de alguien familiar. Mateo deslizó los dedos por la crin desordenada, y entonces la vio. Una marca, pequeña, casi barata, un tatuaje bajo la oreja izquierda. Mateo sintió un golpe en el pecho. Él conocía esa marca. Él había criado animales con esa marca. Él sabía exactamente de quién era ese caballo. Respiró hondo, tragándose la mezcla de furia y tristeza que lo atravesó. Se enderezó y miró a Ricardo con una serenidad tan profunda que el millonario frunció el seno, incómodo por primera vez. Gracias por el regalo, dijo Mateo. La sala entera quedó en silencio. Nadie esperaba gratitud. Nadie esperaba que ese campesino enfrentara la humillación sin quebrarse. Ricardo se quedó desconcertado unos segundos, luego se obligó a sonreír. Volvió a su asiento victorioso, convencido de que había vencido. Mateo guió el caballo fuera del área principal y acarició su cuello una vez más. Tranquilo, viejo amigo, susurró. No voy a dejar que te distrayan. Mientras salía, el voz del sebastador anunció el lot más esperado de la noche. Un guijarrón puro, joven, de linaje perfecto. El público se enderezó. Ricardo también. El planeaba llevarse ese caballo a toda costa. Pero entonces, ofrezco un millón. Dijo una voz desde el fondo. Todos giraron. Era Mateo, con la placa en alto. La sala estalló en murmullos. El sebastador parpadeó, casi sin creerlo. Ricardo soltó una carcajada tensa. Ese campesino está loco, dijo a su socio. No tiene ese dinero. Un millón y 100,000, respondió, levantando la placa, dispuesto a ridiculizarlo de nuevo. Sin embargo, Mateo no dudó. 1,300,000. La gente murmuró. Algo estaba pasando. Algo grande. Algo que nadie entendía. Ricardo sintió un pequeño pinchazo de miedo en el estómago, pero lo ignoró. 1,500,000, gruñó molesto. Mateo alzó la mano una vez más. 1,800,000. La tensión era palpable. Los ojos iban de un hombre al otro. El sebastador suaba. Nadie respiraba. Ricardo abrió la boca para cubrir el lance, pero Mateo lo cortó antes. 2,000,000. El silencio fue absoluto. Ricardo se quedó inmóvil. Como si le hubieran sacado el aire del pecho. Los ojos de Mateo estaban fijos en el caballo del lot, pero su mente seguía en el caballo viejo que lo habían dado. Porque ese caballo no era un simple animal abandonado. Era una pieza clave, una evidencia viva, el inicio de algo mucho más grande. Y Ricardo aún no lo sabía. El martillo cayó con un golpe seco que retumbó en las paredes del salón. Vendido al señor del fondo por 2,000,000 de reales. La gente estalló en aplausos mezclados con susurros incrédulos. Algunos miraban a Mateo como si acabaran de descubrir que no era un simple campesino. Otros intentaban adivinar quién demonios era ese hombre que acababa de comprar uno de los caballos más caros del año sin pestañear. Ricardo, en cambio, estaba rígido, pálido, con la mandíbula apretada. No entendía nada. ¿Cómo podía ese desconocido ter tanto dinero? ¿Cómo se atrevía a desafiarlo públicamente? ¿Y por qué? ¿Por qué diablos? Miraba los caballos como si supiera más que todo. El salón junto. El sebastador bajo del estrado, y se aproximó a Mateo con cautela. Necesito confirmar la forma de pago. Y es una cifra considerable.
Mateo Sacco un documento doblado del bolsillo interno de su camisa. El Sebastador lo abrió. Leo, sus ojos se agrandaron. Todo este perfectamente en orden, dijo, con un respeto que antes no existía. Ricardo observaba desde lejos. Sencha la boca seca. ¿Quién es este hombre? Murmuró, pero nadie supo responder. Mientras eso pasaba, Mateo salió hacia los establos, donde el caballo viejo lo esperaba. Pasó la mano por la crin, revisó la marca otra vez. Cada vez que la veía, la rabia se agitaba en su pecho, pero no la mostraba. Él sabía contener la tormenta. Sabía que el tiempo exacto para actuar se acercaba. Dentro del salón, al mismo tiempo que las emociones se ascendían, comenzaron los siguientes lotes. Ricardo volvió a levantar la placa, empeñado en recuperar terreno, pero Mateo volvió para el salón y lo observaba con una calma inquietante. Cada vez que Ricardo ofertaba, Mateo lo superaba. A veces inmediatamente, otras, dejando pasar algunos segundos que hacían hervir la sangre del Millonario. No disputaba todos los animales, pero elegía justo los que más irritaban a Ricardo, los que él anhelaba, los que él estaba seguro de llevarse. Ricardo comenzó a sudar frío. Ese tipo está llegando conmigo, susurró a su socio. Pero ¿por qué? Tal vez solo quiera competir. Intento dejar el socio. No, Ricardo cortó. Él tiene un objetivo. Yo no lo está viendo. En la platea, la tensión era pura adrenalina. Algunos espectadores habían olvidado por completo el leilao y solo observaban el duelo psicológico entre el millonario arrogante y el campesino misterioso. Mateo decidió ganar apenas algunos animales más y enteo. Paro. De repente, volvió a guardar su placa, como si nada más lo interesara. Esa pausa desconcertó a todos, especialmente a Ricardo. ¿Por qué no sigo? Preguntó el socio. Lo tenía contra la pared. Ricardo no respondió. Su mentiraba. Si no era sobre los caballos. Si todo tenía que ver con el viejo caballo que él había usado para humillarlo. Una punzada de ansiedad cruzó su estómago. Cuando él vino luego al último lote, un caballo joven y extraordinario, Ricardo intentó recuperar la compostura. No podía mostrar miedo. No podía permitir que un desconocido lo desestabilizara. Pero Mateo se levantó de su asiento. Se acercó a la pista. Observó al animal con un profesionalismo que dijo a varios expertos del público avergonzados. Tocó los cascos. Observó los músculos, la respuesta del caballo al sudor, y entonces volvió a su asiento con una expresión tranquila, casi satisfecha. Ricardo tragó en seco. El Sebastador anunció. Lance initial, 400,000. Mateo levantó la placa. 400,000. Silencio absoluto. En un solo competidor. En Ricardo. Nadie más quería entrar en un duelo con él. El martillo cayó una última vez. Mateo había comprado 3 caballos esa noche, gastando casi 3 millones en total. Pero nada de eso importaba tanto como el caballo viejo que tenía esperando afuera. Porque ese animal no era solo un rescatado. Era la prueba de un fraude. La prueba de un crimen silencioso. La prueba que podía destruir el legado corrupto de Ricardo. Mientras el público aplaudía, sin entender la magnitud de lo que había ocurrido, Mateo sostenía la cuerda del caballo viejo y susurraba. Gracias, amigo. Por venir justo cuando necesitaba una verdad que nadie más sería capaz de ver. A lo lejos, Ricardo lo observaba,
con el corazón latiendo fuera de ritmo. Por primera vez desde que era adulto, sintió miedo. Y con razón. Porque Mateo Delgado no era solo un campesino. Era el hombre que lavaba en sus manos el inicio del fin de su imperio. 3 días después del leilão, Mateo entró en la oficina del abogado de la familia Loa, el Dr. Ramiro Calderón, un hombre serios, de mirada vieja y manos firmes. Encima del escritorio había pilas de documentos, registros contables, fotos de caballos y reports veterinarios. Aquí está el inventario oficial del Harris Aloha, tal como lo dijo tu padre, dijo el abogado, extendiendo una carpeta gruesa. Mateo pasó las páginas despacio. Su dedo se detuvo al encontrar un nombre familiar, Astro Bravo. Código RB 1021. Era el caballo viejo que Ricardo había intentado usar para humillarlo. Solo ver el nombre casi le quemó el pecho. Ese caballo estaba valuado en más de 200,000. Murmuró Mateo, con la mandíbula apretada. ¿Cómo terminó así? ¿Y cómo salió del Harris sin autorización? El abogado frunció el seno. Imposible. Ese animal no podía ser transferido, vendido o descartado sin orden judicial. Su marca estaba registrada en 3 entidades distintas. Mira, busco en otro documento. Aquí aparece como desaparecido hace 9 meses. Mateo tomó air. Todo coincidia. El no desapareció, dijo, mostrando la foto que tomó del tatuaje casi borrado. Lo intentaron hacer desaparecer. El abogado estudió la imagen y su rostro cambió, endurecimientos. Esto es grave, Mateo. Muy grave. Si manipularon registros de un animal así, pudieron haber manipulado docenas. Lo hicieron, respondió Mateo con una serenidad jalada. En el leilão identifique al menos 8 caballos con características que coinciden con el inventario de mi padre. Todos con documentación nueva, falsa. El abogado respiró hondo. Entonces no estamos ante un error administrativo. Estamos ante fraude, robo de patrimonio, falsificación y abuso animal. Mateo Asensio. Necesito pruebas oficiales. Todas. Su voz era baja, pero firme. Y quiero una inspección completa del Harris. Sin aviso, Dr. Ramiro se levantó. Puedo obtener una orden judicial hoy mismo. Mañana a primera hora estaremos allí. A las 6 de la mañana siguiente, los portones del Harris Aloha se abrieron cuando un oficial mostró la orden judicial. Mateo entró acompañado de la veterinaria del estado, 2 oficiales de justicia y el abogado. Hacía 15 años que no pasaba ese lugar. Sus ojos se endurecieron. Menos caballos, instalaciones deterioradas, y un silencio extraño donde antes había vida. Ricardo salió apresurado, en bata, despianado. ¿Qué significa esto? No pueden entrar así. Inspección legal, dijo el abogado. Debe entregar todos los registros. Ricardo apretó los dientes, pero no tenía opción. Condujo al equipo a la oficina. 2 horas después, la verdad ya no podía esconderse. Registros manipulados. Ventas no declaradas. Contratos paralelos. Caballos muertos que en realidad se habían vendido en secreto. La veterinaria levantó una ficha. Este caballo está registrado como fallecido, pero los 6 en el leilão. Sin duda, Ricardo tragó saliva. Mateo lo miró con una mezcla de dolor y justicia. Encontramos lo que necesitábamos. Ricardo sintió que el mundo se luceraba sobre los hombres. Y eso era apenas el comienzo. La noticia del allanamiento se regó como pólvora. 3 días después,
El centro equestre imperial volvio a Linares. Pero esta vez no había música, and I champion, and I risas. Había tension, había camaras, había periodistas oliendo un escándalo gigantesco. While frente del escenario estaba Mateo Delgado, con la misma ropa sencilla del día del leilao, pero ahora con una presencia que dominaba el air. Gracias por venir, dijo, con voz firme. Hoy, vamos a aclarar muchas cosas. Ricardo, obligado a sister por citation, se sentó en primera fila. Era otro hombre, pálido, nervioso, la arrogancia arrancada de raíz. A su lado, el presidente de la Asociación de Creadores trataba de mantener la calma, pero el sudor en su frente lo delataba. Encontramos irregularidades graves en el Harris-Aloa, continuó Mateo. Registros falsificados, ventas ocultas, animals declarados muertos que estaban vivos y vendidos por fuera. El murmullo del público explodó. Mateo hizo un gesto y en la pantalla gigante apareció la foto del caballo viejo que Ricardo lo había regalado. Este es Astro Bravo, un garanjón valioso, registrado oficialmente en el inventario de mi padre. Fue declarado desaparecido. Mateo cambió la imagen por el tatuaje barato. Pero no desapareció. Lo escondieron. Intentaron borrarlo. Lo abandonaron. El salón entró quedo en silencio. El señaló Ricardo. Lo sacó del Harris sin autorización. Y él miró al presidente. Validó documentos falsos para justificarlo. El presidente se levantó bruscamente. Mentira, no tienes pruebas suficientes. Tengo todas las pruebas, respondió Mateo con una calma que heló el ambiente. Los oficiales que estaban al fondo avanzaron. El fiscal del estado subió al escenario con una carpeta gruesa. Las pruebas fueron revisadas, dijo el fiscal. Y son contundentes. Ricardo bajó la cabeza. El presidente dio un paso atrás. Por orden judicial, ambos quedan detenidos por fraude, falsificación de documentos, desviación de patrimonio y crueldad animal. El público estalló en exclamaciones. Cámaras grabaron como los dos hombres eran esposados y escoltados fuera del salón. Mateo respiró profundo. Miró a la gente, luego a la foto de Astro Bravo en la pantalla. Mi padre construyó ese Harris con amor y honestidad, dijo. Hoy comienza su restauración. La ovación llenó el salón. No era venganza, era justicia, y un caballo viejo había iniciado todo.